സ്പീഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് റെഡി. ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 3 principal ways in which we can learn to do things or to understand things: looking, reading, or hearing. We can watch things done by other people and copy their movements and actions. This is the way in which we learn when we are very young. Babies and all young animals, of course, are very quick to copy the acts of their mothers, and in this way they learn a very great amount in a remarkably short time. We continue throughout our lives to learn in this way, for we are always seeing others do certain things in certain ways and then making some attempt to carry out like acts ourselves. When we grow up, however, we are able to make observations within much wider limits, and we are free to learn great numbers of things simply by watching. Not only can we see the life going on round about us, but we have also brought right into the home the moving picture and the TV set. There is perhaps one more interesting and successful method of learning about other countries than to watch moving pictures that have been taken in those places. Most of us find it much easier to remember what we have seen than to remember what we have read in a book or have been told. Even a very good writer telling us of scenes and doing in far off lands cannot bring to our minds so clear a picture of those countries as can a quite short moving picture. That is why many schools use both TV and the moving picture in the course of instruction in subjects as different from one another as history and science. In such subjects, mere reading is not enough to give a complete picture of the material under consideration. We can then use our eyes when we want to learn using our powers of seeing and of observation. We must also, however, use our powers of hearing. To most of us, this is a difficult way of learning, and we have often to work quite hard to master the art of learning through hearing. An exception is, of course, the subject of languages, for clearly there is no better way to learn a language than to
hear other people speaking it. Mere book knowledge of a language is a poor thing, for a language does not really live until it is used. Third speed. Ready? From the lives of great men, we learn many things, much that is of value to us in our own lives. Not the least important things, perhaps, which the life of almost any great man teaches us is that we have time to do those things which we most want to do. As young people, we talk lightly of what we would do if only we had the time. As old people, we look back upon lost opportunities and wish that we had the time to follow this course of action, that line of training. But again and again, as we read the stories of the lives of those who have done great things, of those whose names will be forever remembered, the knowledge is forced upon us that our trouble is not that we have too little time, but that we have too little desire. Our desire to move in a certain direction is not strong enough to influence us to take the necessary steps to use for that purpose the hours which are being spent in other and possibly less profitable ways. If the desire to act and the will to work are there, then we shall find both the time and the opportunity. These thoughts come to the mind upon reading a recently published book in which the writer tells in outline the story of the lives of 15 great men, from the many remarkable men who have lived during the past 500 years. The writer has taken those men who by their thought and by their labor were able to discover a great principle, some deep truth about the laws of nature which had not before been known. Men who in this way added greatly to the knowledge and learning of the world, and so took all men one big step forward in the long march towards a better understanding of the forces which govern our world. It is not possible to read this book or indeed any book of this nature without feeling an increased respect for the power of man's mind, an increased respect for his learning, for his continued attempts to find the truth even when faced with great difficulties. The life of each of these men
it need hardly be said differs in detail. Some of them showed themselves even as children to have reasoning powers beyond what we regard as usual. സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻസാണ്. അധികം ടഫായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിമാർക്കബിൾ അത് കോൺട്രാക്ഷനാണ്. മെർബിൾ, പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻസ്, വി സർപ്ലസ് റേ വി ഷൻ ഹുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. ഒബ്സർവ് എന്നാണ് വി ഹുക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. വി സർപ്ലസ് റേ വി ഹുക്കാണ്. ഒബ്സർവിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒബ്സർവിങ്. പിന്നെ വാച്ചിങ്, വേ ചെ എബൌട്ട് ലൈൻ എഴുതണം. വാച്ചിങ് ഉണ്ടോ, ഡോട്ടിങ്. മെമ്മറീസ്, എം എം റേ സർപ്ലസ് മെമ്മറീസ്. പിന്നെ പേ അറ്റൻഷൻ, പേ എഴുതുന്നത് പി ആണ്. പി എഴുതി സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഓവൽ എഴുതിയാൽ പേ. അതിൻ്റെ കൂടി അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, അതിൽ അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ടി. ഇപ്പം സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ, അറ്റൻഷൻ കണ്ടോ, അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പം അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തെഴുതാം. അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്രേസോഗ്രഫിയിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാകും സ്പീഡ് എഴുതാൻ. ലേണർ, എൽ റേ എൻ ഹുക്ക് ലേൺ. പിന്നെ ലേണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് ആർ കൂടി എഴുതുക. ലൈറ്റ്ലി, എൽ ഹാവ്ഡ് എൽ എബവ് ദി ലൈൻ എഴുതണം. പിന്നെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫ്തോങ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ലിറ്റിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ ഓൺ ദി ലൈൻ എഴുതണം. അതാണ് ലിറ്റിൽ. ലിറ്റിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ 3 സ്പീഡിലും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ അങ്ങനെ പോകട്ടെ. നന്നായിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് അല്പം കൂടി ടഫ് ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ സ്പീഡ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു. ഒത്തിരി പേര് കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യിക്കണം. താങ്ക് യു.